তো হে বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। চলে আসলাম আজকে আমার নতুন ভিডিওতে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ, এটা হলো এডিট করা আগের ফটো, আর এটা হলো এডিট করা পরে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ ফটোতে রাত আর দিন পার্থক্য চলে এসে। তো বন্ধুরা এই ধরনের ফটো স্ন্যাপশিট অ্যাপের মধ্যে কীভাবে করবো তা আজকে দেখাবো। চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক।